Это я офигел, конечно, от громкости. Не было вчера такого жесткого прям по ушам долбления. А вот тена, как говорится, теперь долбит. Need to find a way forward. What's in here? Ну все, по идее, идем. Я не помню, что еще. А, стой. Lizelle, do you want to talk about what happened at the crash? Trust me, you'll know when I'm ready to discuss it. Fair enough. But if you change your mind... Swift as my It feet. is not a matter of mind. Блин, а It is a почему matter они of сюда не faith. вылазят? I have been put to the test. Было так удобно, на самом деле. Может, есть все-таки что-то, как настройка сбилась по диалогам. О, теперь работает. Вот тена, блин. Блин, а что такое было прикольное? Да ты и не фиг и вспомнишь, блин. Ладно. Ah, cursed to put my hands on everything. Поехали. Я не знаю, что еще делать. Просто пойдем вперед. Сидеть на одной локации 100 лет. Ничего. Just what I need. You must have questions. О, умно пришел, да. Ну и чё? Ну я не знаю тогда. Оставим ее тут. Мне она не нравится. Да. Shook, you believe you can survive without me? As you say, do not keep me waiting. Это какой-то сюжетный I ход. suppose not many can boast that they've been to a Githyanki crash and survived. Perhaps that's a good omen for our chances going forward, if you're feeling optimistic. Подождите. А я могу еще попасть в подземелье, да?
Эм, Короче, я не помню. Ладно. Looks like we're done here. Pity. This place has been a wild ride. Неужели никто диалога не имеет? The sooner we get out of this Gith Warren, the better. Walking freely out of a Githyanki creche. A miracle if ever I've seen one. And trust me, I've seen quite a few. With pleasure. Lead on. Seek and you shall Другого find me. возьмем, попробуем. Не этого чела. Ну, одевать нас заново. У нас, походу, ничего такого нет. Да, громко, что пипец. Надо убавить. Мне это не нравится, что она такая громкая стала, что пипец. А давайте, кстати, всех прокачаем, Have a посмотрим, lot что у on my кого чё mind есть. and, well, in it. Go ahead. I'm listening. I question the wisdom of that decision, but so I'll be here. Давайте с вампиром побазарим. Need something? Darling, I thought you'd Может, never вампир ask. вообще имба. Lead on. Someone there? Как у него там левел до хера. Трикстер. Так же оставим его. Так, что у него? Окей. Так.
Да, да. Ну так неинтересно. Странные приколы дают, ничего вкусного. Какой-то вампир говно. Не, я его не возьму. Какой-то мне не No нравится. one Что stopped me Стилан, yet. он супер смешной. Yes? Oh, darling, I'm hurt. It sounds... Never wanted the Кого easy еще path. мы не брали? Just thought of something. My first tour of a Githyanki creche. Memorable, to be certain, but the service left something to be desired. Ты возьмем. The one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. Короче, я что-то запорол, All у I меня can give you теперь on that is любая my solemn word. штука лагает. Well met. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Baldur and stubborn as a deep Rothay, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Я и на пьяного токра тоже. Well, give it some time, develop a bond, and maybe I'll show you a move or two. I promise, clumsy oath is well within my repertoire. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. That's the spirit. Заклинание какое-нибудь, да, красивое. У меня контрзаклинание вообще было, я не помню, я оставил вообще его. Блин, нифига себе, у нас столько скиллов там.
не знаю, да, что нет. Давайте порчу. Порчу у нас ни у кого нет. Чё так быстро-то? Я даже не ностальгился прокачкой. Да. Походу только одно, да? Ну да, вот это. Не знаю, кого брать даже. Ой, вообще какой-то нубяра. У меня только 2 скилла на нем, и все. И когда он это делает, перезарядка? Почему перезарядка не написано? Что-то не понимаю. Ну, прикол. Let's move. Да. Have to keep going. А ты можешь You wish со to мной speak? пойти? Не хочешь с нами болтать? Ну... Не знаю, Гио. Ладно. Пойдем так. Еще поменяем, если мы вообще пиздец какой беспомощный. Ну, мне еще шмотки на него. Да. Нихуя себе. Здравствуйте. Supreme Kithrak, has Vlakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Don't trust him. Skakek Kier Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Oh. Vlakith's demise. Skaketh. I should run you through for suggesting it. If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the Prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the Prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. Блять, выкиньте ее It is нахуй. she who Я will вот сюда этого purify мужика me, возьму, and she who топого. will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension.
The Zaithisk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the Ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Во, Базу говорит. You flood me with this heresy. Ха, это арбалет. I will hear no more of it. Ебанутка какая-то. О, все одобряют. Все, значит, все правда. Базу говорю. I served Vlaakith the whole of my life. Learned her words, Все, она fought her прощена. battles. Берем обратно. Yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make Я me regret календарь, it. я календарь, я календарь. Lae'zel, I see Talakma Gear in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. Что это такое? The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip Файт, away. какой? Никакого отступания. Резать, резать. I should go. Vlaakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Baldur's Gate, какой-то прям какая-то Москва, все туда стремятся. Ну, в астрал ушел. Фига себе. Умеет. На самом деле, надо раскидать всем по шмоткам, мне кажется. Чё это? А, это просто, да? А вот цепи ты берешь? Чем можно еще дать ему, типа, такого очень интересненького? Ну, это я себе оставлю. Что еще есть? Гейл, может быть. Вот это вот так сделаем. Псих. Что еще? Блять, так и знал, что это объединять надо. Здравствуйте, я собрал оружие. Сейчас. Да, вот это я, конечно, вовремя все делаю. Вот это да. Даже не знаю, что отдать, что придать, что отдать. Мне же вообще бомжи-бомс. Хотя у него что-то есть. Классно, баг. А он не умеет этим пользоваться. Так что почему-то диадемы не работают на приколы. Да почему меня сравнивают? Блин,
реально ничего не... Я все продал. Да, как сложно тут. Что-то другое поставить. Whatever comes, I'm ready. What's the story? Defender of the people. Ну, я не знаю, ну, типа, ничего такого путного-то и нет у меня особо-то. Надо разбираться, это все. Hey, good looking. Wits and blades, always sharp. Ну, это столько всего, с ума сойти. Ну, мне вот это продадим. Вот это, короче, продадим. Меня запарится я уже. А где? А где? Эй. How much farther can I go? А где? Парни, вы куда делись? Ну, класс. Ладно. Вот пропали. Ну, по скиллам это вообще какой-то посос, на самом деле. У What's up for этого discussion? рогатого. Просто я не хочу просрать, my good fellow. чтобы его Quite the вылечить. cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Так, смотрим, что продать. Кстати, вот это надо отдать ей. Где от кислоты? Вот это давай. А, вот еще у нас где-то, оказывается, было колечко. Интеллект. Кинжал. Оставим кинжал. Надо было... Кстати. Ладно, нельзя ж передавать. И все остальное такое смотришь, да, нужно, да. Хе. Да. Знаете, что хочу? Хочу What's покрасить. hiding here? Не то. И что поменялось? Ничего не понятно. Ну такой как скорпион какой-то у меня уже выглядит, реально. Ну, надо... Вот, надеюсь, это можно скрафтить еще раз, потому что охота, знаете, прям... быть топовой. Ой, а гранаты, кстати, могут делать. Ой, ну не знаю, ну типа у него, Blade at the ready. считай, на 2 удара и я спать, говорит. Такое.
Не знаю, мне чуть я не понимаю, в чем прикол. Ну, он типа может это использовать, а нет, долгий отдых. Ночь, вот может 10 урона. Не знаю, я что-то как-то не особо понимаю. Ну да, ты можешь 2 файта и отдыхать. Ну, по идее, так и бывает. Блин, что, лагает у меня игра, что ли? Ну, не знаю. Охота как бы не бросать сюжет, One day I'll catch a break. а охота как бы еще и убивать всех. Always at your side. There's a schism growing among the Githyanki people, and Lae'zel just took one step towards choosing a side. Are you sure? The blade stands at the ready, and just when things were warming up. Какой? У тебя все печально по скиллам. Я пойду лучше возьму кто точно мастер битвы онлайн. Кстати, а если я перекрашу... Да, перекрасить надо. We must press forward. Let's deal with Ketheric, then find Voss in Baldur's Gate. Vlakith Kosivim Hrath Crashhead. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlakith. Forsake Vlakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. I'd never thought Vlakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlakith to true godhood. I don't know. I can't know. And that drives me mad. Это At четверг. first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. Да. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Then, when the Kithraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Yes, I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Sheres's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant.
Vlakith's eyes are upon us. It is done. Фейк. Мне кажется. Ну, таким статам мы идем. Мне что-то не удовлетворило все это. Мне кажется, если когда-то будет что-то прохождение, мне даже не знаю. По мне. Я хотел бы разобраться с магией, типа, если такое будет. Типа, чтобы у всех были разные скиллы, что там еще может смотреть, не знаю. Страшно. Ну как Моргенштерн под это прям, под эту локацию. This place is dark beyond dark. You feel it too, right? Это да. I'm sticking to light wherever I can find it. Было прикольно, если есть скрытая какая-то оружие способность. Are you the true soul? I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark, and move fast. The shadows have eyes. Go on! Wanna dance? What am I to do? Indolence breeds madness. Is that blood? No, never mind. Don't stick about. Her torch will keep you safe. More or less. I'll keep an eye for other true souls, and then head to camp. Can't get out of here fast enough. Best be on my way. I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Блин, я каких-то набрал фанатик, какие-то шарики, заролики. А как же я, да? You're resourceful. You'll find a way. Пиздец, вот тебе на. Don't give me that look. It's a good thing that I'm resistant to the shadows. This way I can help you. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about dark justiciars. Perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Ну пойдем найдем это все на свете. Так. На всякий случай сразу выпиваем. И нажимаем... О, вот это, кстати. Ничего не поменялось. Ну куда ты пошел? Должна быть нежитью. А, это нежить.
This beast didn't go down without a fight. Черт черный какой-то. I wonder what's past this. Как всегда, всякая залупа. На самом деле, знаете, как сделать лучше всего? Например, да? Вот кто у нас, типа, меньше всего что-то носит? Вот ей все шмотки передадим, потом будем просто зырить по-человечески. Кстати. Шарики, за ролики. Она посохами владеет, интересно? Посмотрим. Классно. А вот психический урон. У кого нету приколов? Вот у нее нету. Так, ее. Где? Я просрал. Нет, так, что у нее стоит в слоте вот это? Какое-то говно. Все. Что-то топовое поставил. 100%. All's well that ends. Not as bad as it could have. Все равно куча говна, это пипец. Looking ahead. The corpse remains silent. Ну громко, я не знаю, до сих пор почему так громко. Too big to be a spear wound. A horn? Но мне кажется, здесь между собой файтились люди. Они вместе шли, и что-то такого. Так легко. Ок. Так, здесь можно еще сюда пройти по низу. Не, туда пойдем. What's inside? Don't make eyes at me, you breech blossom. Скорее всего, это ловушка, да? Open up. Для нас. Don't like all this quiet. I liked it just fine. You want a kicking? Can only make you prettier. Как-то недостаточно места. I got faith. I just got common sense too.
Окей, пойдем просто пешком. Stay here then. See if you like the shadows any better. I should have let your mum eat you. О, кто там стоит. Hey, boy. You want the bone? Fetch! You see that blighter go? Swallowed whole by the shadow curse. Идти. Как он продал собачку? You're the true soul we're taking to Moonrise, I'm guessing. Кого, бля? Right you are. Go through and talk to Kansif. He's been waiting. Wait, you're joking, yeah? But we're ready to go. You just need to tell Kansif inside. Of course. Good one. Не, лут не хочу отдавать им какому-то там темному Let's get going, eh? Someone out there? Ты какой-то вурдалак? I want to have a word. Кто это? True soul. An honor. Did you bring the lyre? We were told to expect a true soul. That Night Warden Minthara would send someone with her lyre to summon a guide through the darkness. I admit, I'm surprised a true soul does not know this. Where are you headed, exactly? I fear neither of us are traveling, then. The darkness here is murderous. The only safe way through is with a guide. Of course, you are free to take your chances if you wish. But I will be waiting here for the Night Warden's lyre. На ней вообще. Minthara always carried it on her person. I assume she still does. Unless someone swiped it. What? Planning to sing instead? Hey. Your blood runs quicker, feeding the gnawing absence at the center of your mind. Your silent greeting hangs in the air a moment, unanswered. Then, from the dark... Yes, I hear them, Your Majesty, calling us. I'll be damned. The Weaver's servant. Abhorrent. And captivating. Greetings, in the Absolute's name. You have been charged with guiding us. New flesh for you, my queen. But who are they? Best introduce yourself. Perhaps you'll listen to a true soul. Подождите, парни. Не уходите. Сейчас. Подождите, почекать надо кое-что. Полезный инструмент. У него какой-то топовый прикольдесик. Подождите, а они будут нас вместе таскать или как? Ну тут можно так пройти. А, это тупик. Да? Вот, пойдем сюда сначала тогда.
Сейчас, все. Ну... My energy is draining. The darkness is taking its toll. Ну, блядь. Shadows will not consume me. I am shielded by Lady Shah. The light is protecting me. Блядь, бредятина, вы чё, обалдели? Ну, даю. Блядь, я сейчас отсосу. My turn. А чё у меня скиллы куда-то все делалось? А, потому что я... Алёша. Козёл. Козёл. Put him up. Moving. Куда? Стоять. Мы опасно тут файт. Что так-то? Мне нравится, что критический промах слишком много. Swift and lethal. А чё, она не сдохла? Нихуя себе. Понял тебя? I got this. На самом деле нам нужен человек, который будет с мечом ходить, а не с факелом.
Вот что я понял. Круто. Victory awaits. Watch this. Мне кажется, как будто я убивал. Или надо огонь кинуть, чтобы она точно сдохла. Но они уходят, как будто да. Как будто да. Или нет. Victory awaits. Понял. Понял. Bye forever, pal. Победа. No one back home will ever believe this. И что они в себе имели? At the ready. That's curious. Какие-то... Это от трупов эти? Ну, ё-моё. А, их там двое было. И все? Окей. Сваливаем отсюда. Даже так можно. А что-то надо было найти же, да? Что, пойдем, пофиг. Something's on my mind. And you? What are you? More faithful of the Absolute. They need a guide to the tower, same as us. Your minds connect, and you hear a whispered voice. The Absolute, or just the echoes of his fractured mind reverberating in the dark. A true soul. You have more worshippers every day, Majesty.
Кстати, да. They'll do nicely. А как мне пиксель поймать? Где это засунуть? We have our queen's favor. She speaks to us, protects us, graces us with her blessing. And her magic lamp. And they are jealous of your gift, Majesty. У меня тоже есть. You gave it to us. Только я We always keep it не понимаю, close. что вставить что-то надо туда. No! Our queen gave it to us. Позырить. They wish to walk through the darkness alone. They are welcome Душнил to. какой-то. Good. Now, are we ready to depart? We will wait for a time, Majesty, but not long. Да подожди, Shadows. подожди. Я тоже фонарь умею. We cannot wait long. Сломанный фонарь. Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. Ну ё-моё, почините кто-нибудь. Ну пошлите. Are they ready, Majesty? Shall we depart? Hungry shades and cursed darkness, cursed by a lesser god. Знаете, это обманщик, он как приведет нас к пауку Oh какому-то. yes. Our queen's light will keep them at bay. Will keep us safe as we guide her faithful to her temple, but only if they stay close. So why are we still waiting, Majesty? Why have we not left? Неужели нельзя никак починить фонарь? They must follow close, Majesty. They must not leave the light. Come back! They must stay. My faith light, protects me. Majesty. А вот вопрос в другом. А какого хера? All right. What now? They should stay closer, my queen. They should stay Вообще light. страшно идти здесь, блять, особенно Want to become shadows. не успеть в круг. О, somebody ля 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 ля. They must keep up. The shadows are hungry. Ain't all got 10 legs. Patience. Majesty, you bless us with Smell a patience. Я Wait. уже- Something's wrong, Majesty. Who's there? Show yourself! Я тоже- Harper's attack! Kill the cultists and get that lantern! Heretics! Villains in the dark! These Harpers are clearly enemies of the Absolute. They could be worthwhile allies. But defend the guide and you may preserve your cover as a true soul. А как же договорить? Почему не третьего? А давайте-ка договоримся. Просто как бы... Ну они, кстати, как же... Как... Или они на эти... Как они передвигаются? Блин, надо было почекать их. Может, это одурманенные челы.
Хотя, судя по им, нет. Ну, было прикольно. Блин, знаете, было прикольно идти с врагами, типа, за бок. А здесь такая руина, звуки. What are they doing? We thought they were true souls! Traitors! Heathens! И согреть. Иди. Как они? А у них тоже везде... у них тоже такая приколюшка. Если призыватель убьют, то он крякнет? Идти тут... недосягаемости. Перед нами чел. А ну-ка. Пошел вон. I've got it. Ах ты мразь. А я чуть не заметил это, блин. Слишком много в одном месте людей. No ghost light. Ну даешь. Ну, команда, понятно какая. Вот это наша команда. Как узнать, что это наши люди? По промаху. Если промахи, значит наши парни. Работает. On the move. Понял тебя. В кого он ударил? Кто это? Наш? Не наш. Нихуя себе. А въебать? Нет? О. Он в домике. Ну, дает, конечно. Он в домике. Теперь не в домике. Да. Нифига себе, что вы думаете, а? Ну и выдумщик какой-то. Урон, конечно, прикол. Ярость надо подключать. Никто по пауку, кстати, не будет. Все по гоблинам.
Ну, понятно. Все, домой отдыхать. По нему один урон, никто не нанес урон. 0. На него нельзя напасть просто. Блять, за мной ходит. Вот мразь. Вот мразь, а. Арестовать их, да ты охуел. А как можно... Никак. In position. И все таки, о, вон в домике, ждем. Парень, ну он в домике, его нельзя трогать. Сейчас похилили бы меня союзники. Давайте почитаем, что за убежище. Как взломать его убежище? А даже кликнуть на него нельзя. Нормально. Убежище. Что за обман? А у меня нет ничего уешного. Ну, кроме этой имбухи. В стопочках нет. Ладно, поставить. Подождем. Когда он там сходит. Паук, которого нельзя убить, потому что он просто будет ПКД. Но у меня трахнет, да? Или нет? Я что-то просто не вижу. On my way. Пиздец, как мастер воротов онлайн. Ну, наконец-то. The lantern's free! Grab it! I will take my pick. Now is not the time. Это прикольный удар. А вот похилиться, кстати, ну ладно. Стоячим даже не может попасть.
Этого никто не видел. Incredible. A light so radiant, not even the curse can dim it. The lantern flickers ever so briefly, and you hear a slight twitter. Or perhaps it's simply your imagination. You. Don't move a god's damn muscle. Talk. Why in the hells would a cultist turn on her kind? Это походу из этого. Бен 10 какой-то такой. Я не смотрел, что-то такое. By the nine hells, is that right? And you are quite the curiosity. Give me the lantern and follow. I know a refuge from the darkness. You can rest there. An inn. Last light, it's called. Фонарь. А я не хочу фонарь. You can sigh without the shadow. Почему что-то все хотят отдать? А у меня брошка есть, кстати. Блять. Thank you. Подожди, не уходи. Let the lantern's light be your guide. I'll mark your map, should you lose the way. Still breathing, despite everything. Эй. The corpse seems willing to speak, but not to its killer. Я не убивал, это не я. Something good here, I hope. Bones, rusted weapons. A great battle was fought here. An extra vicious one, I think. No one buried their dead. Exactly the sort of battle I live to fight. And the sort made even more thrilling with a hot-hearted tiefling at my side. И как нам идти? Moving in. А, вот еще. Couple turns should do it. А я тут где-то еще сундук ты видел тут, когда шел. Вон, да. Open up. Везде, просто везде тайники. Soldier. Ну это бред, блядь. Ну это просто бред, нахуй.
time to rest. Идем дальше. Don't waste a step. Ну, стой, сюда. Не попасть. Я прыгать научился нормально так. What's that? А, так можно было залезть, оказывается. А, это походу кто нас предали, короче, я так понял. Или нет? Ну, типа, когда мы должны были там Нере голову отрезать, типа такого. Окей. She was no fun. All I wanted was to play. Maybe they used to play. Boo! I scared you! I saw it! Nobody beats me at hide and seek. Will you play with me? I'm Oliver. I'm 7. Will you play with me? Ну, на это говно у меня всегда прокает. А на сюжетно нихуя. Not an ordinary child, but not a spectre either. One part of a greater whole, something ancient and oddly sad. I don't know what you mean. I'm just me. I have a mummy, a daddy, a pet doggy. They don't need names. They just need to be mummy and daddy and do what I want. Now play with me or they'll be angry with you. Бля. I don't know what you mean. The shadows must be making your head go funny. All right. I'll hide and you seek. Find me and you win. Then you lose. Get ready. And no cheating. Нихуя себе, бля. Я думал, что тебя не вижу, что ли? You weren't supposed to find me. You weren't supposed to win. Good idea. You're smarter than some playmates I've had. They always tried to leave before I was done with them. Try to find me again, but my family will be looking for you at the same time, so don't get caught. Пиздец. Let's see what you're hiding. Нихуя себе, блядь. What path lies before me? Cloak and dagger, my favorite. Off I go. Shadow lag. Don't mind if I do.
И мастер беспалевности. Увы, ничего не поделать, все. Файтинг. Wanna dance? Классно. Стелс-зыбок. Heating up. Да, тут жопа. Я дальше спать. Мы сейчас потом с инфом встретимся, походу, как мы убьем всех тут. Окей. Как будто не хилится вообще.
Ебац. Take you. Take you. I need to find a way forward. Time to strike. Может, она вылезет оттуда, а? Засела там, блядь. Ты куда, блядь, что ты делаешь? For another round. Это бред, блядь, я не хочу туда лезть. О. Интересно, если лагерь тут разбить, что будет? Now this is my happy place. Still alive, so that's progress. If not over, then through. Где мальчик? Малцик, ты где? Куда ты спрятался? I win! I always win in the end. You did better than most, though, so I'll let you go. Here. Second prize. Блядь, You'll ну need it. бред ебучий, блядь. Кстати, я поговорил. Бля, я забыл поговорить, да, с этим челом? Ну ладно. Я The поговорил. corpse regards you lifelessly. The corpse remains silent. Понятно. It does not know. Слишком крутые вопросы нельзя задавать. Training. Becoming a Sar. Leading my kin. Foolish games. Shadow. Ambushed. Shameful death. Dishonor to Vlakith. Deathcar. Warrior for my queen. Blade for my Kithrak. Not in the Shadowlands. Atop the mountain reaching to the sun. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Oh. Can't keep me out. Bet that'll fit in my pack. Я же не попозарил, да, с трупиком? Или там не было этого свечения? Сейчас посмотрим.
Ну, по идее... А он нежный стал. Нельзя, скорее всего, да? Да, он нежный стал. Нельзя. Таверна тут и существует. Ну, сначала до таверны дойдем, что. Интересное такое заведение тут. Идите, сколько трупов тут. Looks like they lost a fight. Подождите-ка, это случайно не наши чилики? Или да, или нет? У меня караван, это караван, который уехал, тифлингов. Looks like an ambush. Где? Бля. These boots have seen everything. I have to survive this. Bit of caution never hurt. Нифига не восстанавливает. Хочу даже тут поспать, что будет. Что-то страшил? Опа, вот она. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting them out. Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission.
This may Конечно. be your best chance to negotiate Will out of Да, his да, да, pit. да, 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 да. Ну, 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 ну. Да, 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 ну, 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 ну. Oh, and what condition is that? Главное, чтобы Your mind прокнуло. links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Нормально, все, не ссы. A doubtful Will catches his breath, but says nothing. And your connection fades. О, Interesting. интернет плохой. Now, why should I go letting my favorite pet off his Сиди leash? тогда там, отдыхай, малюточка. Пиздец, блядь. Ну, Кала, иди, бля. Пожалуйста, говно, сработай. Пиздец, блядь. Охуенно, блядь. Запугивание. Хе-хе-хе-хе, получилось. Incredible. You actually think you Да, hold the winning да, hand? да, да. Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favour only upon soul bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Разрулили. А почему мы тут сидим? Здесь тут и есть? А почему так? Breathe deep and move. Пойдем поговорим. Already feeling better. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mazora set me on fiends inside and outside the hells. She's never ordered a rescue. Ну это же договор. А She подожди, makes a mockery of а как everything the договоры blade тут stands for. заключаются? На словах тоже работают? Asshole. Ща. В чем проблема?
Самое непонятное, почему-то у меня кнопка мьюта лагает вместе со стримом. Да. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. Can already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. Ну еще раз поговорим, если это возможно. Not just rot. I'd have to fight. One of those mindless blobs clawing at demons on the front lines of the Blood War. And it means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? I want to believe that as much as you do. Almost as much as Will does. But I just know there will be more to the story. Да, понятно. There always is. It's a bad idea to play games with the devil. You'd never win. Not ever. Да я знаю. Ну, надеюсь, шанс дадут мне еще попозарить. This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect preying ground for a devil who offers a way out for those who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. Да мы всех встретим тут. Help me find him, and you'll find out. When I was taken to his house, I was caught off guard. But now I know what to ask for. Perfect! I knew you would understand. Конечно, разъебем всех бомжей. Погнали! Поспим. Если нас, конечно, не отпинают тут. А там что-то я кубик какой-то кинул. Мне показалось. Или это еда была? О, опять. The voice of the Absolute is strong here, and getting stronger. I trust you've come to your senses. We have to work together, or the Absolute will enthrall us both. I cannot keep this up indefinitely. But it's good to see you're making progress. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Not everyone would have helped. The hurt runs deeper than she's willing to show you. The voice of the Absolute. Stronger this time. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I'm not going to argue with you.
But pray you never find out. I am the only one who can resist the Absolute's influence. Да. Hence its fear of me. Its desperation. Да. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. Арбузик кушаю. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. Не зачем сюда пришел. Ну ладно, чисто так посмотри. Нихуя себе. Нихуя себе. Take you. Swift and lethal. Make way. No surrender.
Не промах. Не промах. Дайте мне пройти, сука. Ага, конечно. Я не вижу, кто здесь враги-то, вот здесь все оставшиеся, да? Понять бы еще, кто живой. А, вот здесь и живой. Ну я смогу ходить сегодня, нет? Ну или как-то так. Конечно, надо было его свет еще бахнуть, но это ладно. Пока так. Нормально. Не знаю, Трова просто багнул. Мне чат не читается. Почему? Может, там кто-то пишет что-то, может, давайте посмотрим. Как зайти на Трову-то? Надо вообще выключить Трову, блять. Кусок говна глючного, который вообще не пашет, нифига. Я понял. Я понял. Трова-то не работает. Надо отключить тогда его. Потому что это говно срет в чате. И чё мне это дало, блядь? Какая-то хуйня.
Блять, такой кринж просто, блять, а. Еба. Light on my feet. Все. Охуеть. Ready. Take your Блин. Can't afford to let up. On my way. Take your Ой, заёба грешная. Давай уже, а. The Dark Lady shields me. I can feel her. А массажение еще какое-то есть. Почитать надо. Так, что-то новенькое. Поджигает себя. Ха. Интересный скилл. Блядь, ну почему, сука, а? Почему?
Кто остался, блядь, опять? Блядь, как это калит нахуй, блядь. Это какой пиздос, блядь. Better than nothing. Time to press ahead. И вообще никто из даже животных нет. Я сдохли. Охуеть. Gods, it's hot in here. Но зато фарм опыта. Етит, как сочно, вкусно там ударить сейчас. Ну класс. Time to strike. Как навестись-то тут? I'm ready. What to do? Она боится Вася Воронов, что ли? Спасите. Light on my feet. Ну это вообще халява, халявный опыт. Stay together. Keep to the light. Не, персонаж здесь, ну, NPC очень красиво сделал. Инди-киллер. Якс. Stop! Who's there? Блять, ебать я стоял. Вор называется, кстати, ловкость 50. Not taking requests, love. Now put your hands up and walk over here. Slowly. Не поебать. Че, какие-то ложки ебаные. Ну, вот здесь, мне кажется, страшно такого встретить. Jonas, move in.
Факел надо было давать. I'm here. Where are you? Jonas? Can you see our torches? Кинь к нему факел, Алёша, блядь. Can't see anything. Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that? Только не говори, что я один пришел, их нету. Jonas? Jonas. Harpers, you heard the man. To arms. К бою! А где? А где? Блядь, ну и бред, блядь. Охуенный рез. Fuck yes. Fuck yes. Covered. Ой, блядь, сука, этот кринж, ой, блядь, Трова дерьмо, вот просто кал, вот, что, но это дерьмо лагучее, блядь, этот Трова пиздец, сколько раз у меня ошибку выдает это, типа, мне даже ачивку дали, 30 одинаковых сообщений, блядь, отправляет это тупорылая, блядь, Трова. Ну, вообще нахуй выключить его. Вообще не... Ну, надо переключать там 1000 лет. Бесполезная хуйня, блядь. Давай, Make every strike count. блядь, как калит нахуй этого. Ходите уже быстрее. Пиздос. Jonas, no! What are you doing? Ну давай, подождем, попердим. Ну. Got to press on. Take your 30 лет ходьбы. No time to waste. Finish them off.
Обалдеть. Переподключились. Я сдох из-за того, что, блядь, увидел, что у меня отвалилось, что походил. Класс. Но это не наши, они уворачиваются. Что-то как-то слабо все у него. Ты его побежал, дурачок, блядь. Have to keep going. Take you. Согласие. Make way. А что у нас еще помощнее есть? Просто выстрела. Нифига. Блин, они бесконечные как будто. Пизда ему. И ударить не смог, да? Молодец. Биви, похилься, пососи что-нибудь. Пиздец, он еще... Урон, конечно, какой-то суперский, просто колоссальный. Ну, это я. Давай, добей. А его можно...
Ну, походу, да, нельзя его спасти, так что до свидания. I'm fury. I am death. До свидания. Так. Сама добьет. Well done. Now we've got to move. I know a safe place. Give me your map. Номерок оставил свой. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. Я дурак, знаете почему? Потому что дропов почему-то было дофига. That's right. Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light'll save you here on the outskirts, but a few paces deeper you're screwed. If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to see you there. Harpers, move out! Should mind my step. Кринжук какая-то. Right tool will do the trick. Серьезно, мне ничего и никого. О, что-то прикольное. Time to get going. Пошлите. Тупик. Да, тут, конечно, погулять можно, нормально так. Ну, чуть не знаю. А вот охота было бы в сундуках что-то было более интересное, что ли. North, Last Light Inn. South, Risen Road. West, Rythwin Town. Best get in and out. Что это такое тут бахнуло? Tactical. О, черт. I will ascend. Taking position.
Еще была, оказывается, мразь тут летела. On I go. Take your... Масло ей? Какое нахуй масло? Надо похилиться, кстати. Victory awaits. Take you... Да, это прям касса глазка, это про меня. Эх, не хватило. Fury, I am death. Да заколебал ты бить меня, а? Let's do this. Let's get going. No time to dally. Ну тут пиздосик настоящий. Не будь с них брать, чё, блядь. Душные какие-то, блядь, лутания. Бля. Don't give me trouble now. Ради чего мы файтили, сейчас мы узнаем. Ради стрелы говно. Блять, еще и эта душка, блять, с этими монстрами, а. Too much to bear. Ой, фигня это все, кал. Уходим отсюда. Так, стоять. Отдых нужен. Потому что фиг поймите, что там, кто это, что это.
Может быть... Он. Конечно. Надо нужен... Мне кажется, если я был Бардом, он бы сыграл бы так. Didn't see you standing there. Скорее всего. Lost in the steps, truth be told. I need them to be just right. I wouldn't want to fail my new Каким partner. партнером? As luck would have it, he just Блядь, arrived. Чё, они все хотят меня May I трахнуть? have this dance? Чё, ебанутый? Танцы с дьяволом, кстати, прикольно. Are you sure? I've been rehearsing, you know. I'd Блядь, надо hate to put all тянки that играть, effort to походу, в этой waste. игре. Типа... Ну, блядь, давай. Пофиг. Блядь. Блядь, я надеюсь, это рофла танцы там какие-нибудь, а не какие-то, блядь... Я забыл уже, как называются танцы-то все. Блять, да реально тянка надо играть, потому чтобы все варианты можно было опробовать, потому что здесь тянки не особо к тебе идут. Блять. А почему у меня музыки нету? Bravo! Bravo! Now, perhaps we might try a more... Не, но, блокирую, Бля, сука. Короче, все. В следующий раз, если я буду играть только за тянку, пиздец, блядь. Нет, блокирую. Oh. I mean, yes, of course. The sun only rests for so long. Thank you. For the dance, I mean. I won't forget it. Так он сдох как будто. Это мы храпим, что ли? Естественно, магия есть от храпа. Блять, пиздец. Кто собирается играть на этом моменте, только еще не решился, берите сюда тянку. Чтобы это было хотя бы более нормально выглядящее. А то с мужчинам здесь как нехуй делать, блять, замутить. А женщины такие... Все. Что-то с одной поцеловался, вторая что-то там, блядь, какую-то хуйню сделать, и все.
Вот вся история. Сохранится. Подожди. Это тоже Where не lies команда. your guilt? The waning moon. You walk in the darkness unafraid. How curious. Да, я не боюсь. Шар, Вася Ворон, Вася. Блять, надо выпить. A А я fair могу? point. Perhaps this one could assist us. The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? Forgive me. It has been some time since I spoke to another. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence, promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Death is not the end, merely another beginning. I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit. Если мы and можем force her to face каждый trial for her спросить у crimes. нее, ну, 10 вопросов задать, блядь, имбапач. My reasons are of no consequence. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice. Ну, этот To avenge документ her дай, victims. ознакомиться. Will you take it? The death of heroism is close, I see. Go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. If you do not approve, you can leave. The corpse does not stir. It will answer no more questions. А, он все уже задал ей. Ну, он похож на какого-то вора, у него кастрюли какие-то валяются. Что-то ворует 100%. О, ночная орхидея, как раз. Где? А, Духарус хотели дать. So that's what Я же people могу mean ей when they talk подарить about butterflies in their stomach. через диалог или через инвентарь? Did you want something? Вот так. Rings a bell. Why? Oh, hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking. They're safe. Блять, And как beautiful. Thank you. сектант, два I сектанта, don't have anything to give you in юмор, return, I'm уровень afraid. смерть. Well, perhaps I can come up with something later. All the same. Два, это все эти в ответ, мне кажется.
И все? Very serious of you. But go ahead. Well, I'd be lying if I said I hadn't been dwelling on becoming a Dark Justiciar. Perhaps seeing the power of Shah unleashed on that land is keeping the thought in my mind. But don't worry. I still have plenty of room for you in both mind and heart. Fine. What's on your mind? Блядь. Considering all we've been through. Я запорол кого. Ачивку дали. Так, где? The corpse regards you lifelessly. Scouting, seeking, gaps in cultist defenses. Caravan to Moonroy's towers. Know how to keep the shadows at bay. The forest, no escape. The darkness turns all, twists all. Dull light spar, scout. Last light in. Ну понятно, ничего интересного. Sanctuary from darkness. Stronghold. The spell's power wanes. Короче, понятно, You can магия, ask no некромантия, more ну, questions. в говорении, скажем так, этой штукой, она только распространяется на один раз на человека, получается. Типа другой подойдет, невозможно. Нельзя забудить, скажем так, систему. Better not be cursed. Ellie May, my light, my hope, my This joy. grave is a mess. Probably an animal's doing. Там что-то, кстати, есть. Кабан. Пойдем туда. А что это, кстати, такое? He had dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. But then the darkness came. А, это типа их приколы? You sense a young woman gazing at Moonrise Towers in awe. Понятно. Это, Perhaps кстати, one прикольно. day she will get Вот to gaze это... out from atop it, she hopes. Вот здесь, вот это прикольно. Трупы, ну, короче, захваченные люди с историей, типа, какой-то рассказывающей. Ellie May. I think I read that name on a tombstone. Ну да. А почему, кстати, они тут не сделали систему какого-нибудь... Last Light Inn, west. Moonrise Towers, southwest. какой-то, не знаю, безопасный коридор.
Shadow's hunger is endless, it seems. А что, нападений не будет? Я хотел на кабанцах пофармить. Ну ладно, без кабанцов идем. Но сейчас более бодренько играем, чем предыдущая. Предыдущая какая-то душка была сумасшедшая. Мне кажется, это просто... Вот куда мы сейчас идем, это мы возвращаемся в начало. Просто по другому пути. Мне так кажется. То. Something to do with the shadow curse? I truly hope this blight isn't spreading. That might be worth a look. Ну, нормально. Ха. По деньгам норм. Ну да. Ну да, все понятно. Отсюда типа можно прийти. Окей. Ну, можно ходить хотя бы по локациям, это хорошо. Это прикольно, то что можно вернуться обратно, что-то завершить, хотя, мне кажется, квесты закрылись на это. Ну, это тупо. Я так понял, ночная орхидея единственная была, да? Больше нету. Прикол. Мне, конечно, хотелось бы исходить и туда. Ой, идти, не идти. Давайте пойдем, откроем сундук. Увидели. Просто здесь я не... Здесь даже таран был. Да ё-моё. Copper for your thoughts. А, вот для чего это ключ. Anything of use? Нормально. Так, тут вот все, мы дошли до таверны. This place is protected. For a warm bed and full stomach, look no further. Welcome to the Last Light Inn. Something must be keeping it at bay. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. He's with me. Come. Jahira! Они что встали? Какие-то топовые мечи. О, а это кто? Какой-то мега-киллер какой-нибудь. Здесь она попускает взглядом. Жесть. Нихуя себе ты охуела.
I assure you it is. Kindness is too often a decoy. Что это? This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. Ничего. Ну да, болею, и чё теперь? You should never have come here, true soul. Они слышали про меня, типа, гоблинов перерезал все, прошел через лес, половину леса. Stand down! Or we'll put you down! I'm not interested in the absolute Блять, больная. Блять, какие manipulations. же больные тут Harpers, живут, cut блядь. this true soul down. Точно? Stop! What are you doing? He's the Опа. one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved two of my friends. One from a harpy and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss about thieving either. Да? Pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? You sound so confident for someone who's so wrong. Пиздец, 21 надо еще, ебануться, блядь. Проёб, Ивановна. Не наебай. Короче, блядь, надо... А давай еще раз. 4. Плиз. Ну ладно, ну так сойдет. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Я ничего не Hear me, показывал. Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand why you, the enigma that you are, suddenly crossed our path. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Ну, Алпус приехал. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Damon might be knocking around here, right? Так, что тебе? It's for a good cause. Oh my god, soldier. That's Jahira. The Jahira. Кто это? Not personally. I mean, I wish. She's an absolute legend. Years ago, Ну, легенда over a могла century, реально стать Jahira was легендой part of a group после that меня. saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. Может, какая-то это She said этот, Jahira was a powerful первую druid. часть или ко второму Adamant. Балдуру? Tough. I've told myself those stories 1,000 times since.
I never thought I'd meet Jahira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Я-то думаю, более что-то интересное. Так, торговец. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Он сказал, трахнешь мою жопу, да, мне сейчас скажет? Cheeky. But, since you're asking... Фига себе, а так можно было? Еды-то у If меня you're all right дохера. by Jahira, you're all right by me. Интересно, если я всех убил, вот тут было бы. А, щит какой-то есть, щит преданности. Посох. Посох. Каменная стена, смертельная. Выглядит прикольно. О! Humanoidов. Черная лазурная краска. Посмотрим, как это выглядит. Щит. Защита от снарядов. О, прикольно. Бычий натиск. Фигня. Так, походу сейчас мы... О-о-о. Теневая защита, фигня. Фидбол кожи. Без оружия. Ну что за кринж? Вот это, кстати, походу имбушечка. 100%. Нифига себе! Оказывается, есть теперь и накидка, которая дает что-то. Покупаем. Рапира +1. Лук говна. Денег у него дохера, кстати. Так. Вот это возьмем, это точно. А что еще можно, интересно? Такое интересное взять ей. Защита от снарядов у нас есть. На ловкость. Вот это, на самом деле, ей надо броню поменять, мне кажется. Вот это купим ей. А когда я буду, кстати, если себя что-то купить? Ладно, у меня накидка новая. Топовая. Окей. Да.
Так. Топор. Кал. Ничего такого интересного нет. Ну просто нету тут. Тут какую-то фигню дают постоянно. Что-то такое охот хорошее, а вот нету. А нету. А, у нее это ее, да? Или это уже вкинутый? А, выкинем. Молнии. Все, есть что-то всегда на молнию постоянно. Мистический а что я не поменял? Вот, кстати, пылающие огоньки могут и помочь. Они же спасают от страшилок. Или нет? Вот это, кстати, прикольный удар. Но это оставим. Вы как кринж. Так. Псы. Так, подожди. У нее крутейшая кара. Накладно, в принципе, состояние любое. Но у меня, походу, ничего такого у меня не работает. Я так как понял. Да? Да, что-то надо другое. Вот это. Да. Ну и кринж. Вот это надо. Это мы оставим. Для Гейла просто вообще просто колоссальные всякие вещи просто да есть. Просто у меня магических всяких офигенных штук просто стало очень много. Во, вот это другое дело. То есть для кого это нужно было?
Или продать. Тухлые яйца у меня. Где? А можно покрутите меня, пожалуйста? Нет? И кому дать мой классный плащик? Take care now. Ну да, некрасивый, конечно, такой, как у меня был. Ну, что поделать. Надо сейчас доверенному лицу отдать. Давайте посмотрим, как на остальных это выглядит. Ну, кстати, нормально выглядит. Я забыл продать, конечно, но ладно. Ну, о, может и такое. А где? Я представляю, я слеп. Я тупо слеп. Не-не-не, сразу максимальный кринж. Хвост торчит. Если был бы как бы хвост держал бы, вот это был топ. Вот ей пойдет. Только шлемает, блядь, такие смешные, просто жесть. It'll need to. Cleric's magic won't hold out the darkness forever. Что здесь побазарить с кем? Can't chat. I need to reinforce the barricade. Вот ты, походу, со мной хочешь говорить. Hey, ты стоишь. That's close enough. You ain't no Harper and you ain't no Fist. Don't need the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the gold Блин, stand какой-то help we как can get. будто актер какой-то, мне кажется. You got a name? Good. Wouldn't want to get it wrong in your eulogy. Shut up. And you? Keep walking. Мне кажется, это какой-то комик или какой-нибудь певец, я не знаю. Американский. Прям вот рожи как будто сделали, с кого-то рисовали. А где наш гоблин маленький? Еще один. Aha! Thought I sensed О, an infernal. еще и ей поможем. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the Blood War when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you warm? Thank you, Zariel. Естественно, сейчас еще мощнее станет, блядь. You're burning up. Might be burning out a piston ring. Or leaking oil. Oh. Mind if I take a listen? Please do. I've been dying to find an infernal mechanic. Ну и что там? Now that's hot. Too hot. I think I could sort you out. But I'll need some infernal iron and a lot of luck. Все есть. Hey, soldier, we've got some infernal iron already. Let's give it to him, eh? Конечно, мне нахуй не надо. Please let this work. Я надеюсь, это не минус ей. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think...
There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. Чё там? А покажите, как это выглядит. Ну и жопа, а. That feels good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Давайте, все найду. Let me sleep on it. I just might be able to work something out. Hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. I'll need more infernal iron either way. Собираю, блин. So keep your eyes open. Если это же нереально, мне вот шариться, получается, везде надо. Давай с ней побазарю, потом с ним обратно. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Как говорил дядя Бен, сами знаете что. Sooner rather than later would be good. I feel like I'm burning serious fuel. Oh, fuck yes. I'm ready to burn all night. Speaking of, I could eat a giant badger. Is it almost time for dinner? It's you. What are the odds? So glad you're all right. Well, as all right as any of us. A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. I hesitated to mention this back in the Druid's Grove for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I could sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Ой, надеюсь, Out there in the shadows. до критической какой-то точки мы не дойдем. Bring it to me. I'll make something incredible. Нас хватит навсегда вот это, чтобы ничего такого не было. Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. There you are. Чё он там? Be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Блять, а я... Ой, Алёша, я... А мог отдать ей. Need anything? Меч вытягивания жизни. Ой, бронит сколько? Она тяжелую броню не таскает, да? Где посмотреть-то информацию о женщине? Да я даже не знаю. Ну и колыха.
Ну, это для меня меч, типа. Но он такой, не знаю. Мне надо свой меч найти где-то тут. У меня он 7.17. Это 8.13. Берем. Что еще и тут есть? Мерчатки. Мерчатки. А это это же какой меч? Короткий. И какая-то кольчужные доспехи. Одни скрытности. Вы чё, рофлите? Какие нафиг скрытности? Ускорение есть. Топор, мудрость, интеллект. Нифига себе. Нифига себе. Молоты, топоры, мочи. О, смотрите, там что-то интересное. Тень. Ну и колыха какая-то там. Блин, здесь прикольные всякие, конечно, брони, когда надавали-то. Не, вот топористам посмотреть, что у них может есть. Кал. Ну, это какая-то каловая масса. I'll be here if you need anything else. Не, подожди, как адскую броню-то ей отдать? Wonder if Jahira ever hangs around the outer city. Maybe after this is over, I could buy her a drink. Does she drink? She likes wine. Wine then. This is all happening so fast. Лесбиянка, я понял. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, Мне последний нравится, кстати. Frosty pints. Need anything? Ой, я не знаю просто как. Короче, пофиг. Отдадим, что есть. Need anything? Смотрим. It's perfect. Really. Just a moment. I'll be able to work this one quickly. Просто, получается, я просто руиню себе сейчас прохождение, да? Ну ладно, пофиг. Типа, Карлаху, или как там, вот она сдохнет. There you are. Почему сразу нельзя Be careful who you show её? that to. It might draw the wrong kind of attention.
Можно, кстати, сет себе сделать реально из этого прикола. What a charmer. Мне кажется, ей надо отдать. Но она броню тяжелую, мне кажется, не носит. Почему-то у него такая же. Это более интересное хотя бы. Да! Зато 18. А для чего это? Понял. Looking ahead. Moving ahead. Зря съел. Зато проверили чуть такое. Ловушки какие-то есть тут. Подожди, стой. Здесь что-то с быками не то было. Is anyone keeping an eye on those children from El Torel? Maybe not, Mom. Welcome to our humble... Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back Давай. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. I used to be that little runt. And anyway, seems like a good kid. Let's make sure he gets to the city Крысёныш. safely. Я сказал крысёныш, но что он крысёныш. Вонючий. О, я могу... Check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. Знаешь, как я взламываю жестко? What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find Сколько она out. стоит? Mole Миллион gave it to рублей? me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Пиздёж. Пиздё, он пиздит. Он мой. No, she didn't. Неправда? Ты охуел?
сюда, лутик. Last night's best bargains, А, right это here. вот что это. А что, я могу все это здесь воровать? Don't wander far. We need to talk. Так, что это хуёво. Drider doing the cult's work. The Absolute's claws are dug deep. Ну, давайте побазарим. Please. Be welcome. Have a drink. Давай, давай. Gods. To your very good health. She is anxious for you to drink the wine first, and it's an anxiety you recognize. Not every knave prefers a blade in the ribs or arrow in the back. Some prefer poison. Ну, конечно, на такое у меня везет. Хотя, на что именно? You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. No, but it does leave the subject paralyzed. Whatever comes after, I would have you standing on your own 2 feet. Bottoms up. Бухать не одобряет. Блядь, выкинуть проще, блядь, мне кажется, на помойку, блядь. Well over a century old, Я and yet it бухаю, hasn't lost a кайфую. hint of Ай, flavor. может, им не Still not налил quite из-за so sure этого. about you, though. Сами должны. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Этот... Something Теперь я буду alien. Answer me всегда true с ней and do ходить. not lie. Она одобряет The бухало, parasite это is changing you, правильно, кажется. isn't it? Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Здорово, здорово. General Gadrick Thorm. О, я знаю Remember про that него, кстати, name. что-то. Что-то He's мне the leader of рассказывали. the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Сходим туда? Not only does General Ketherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope.
Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his мы сюда advantage. туда идем. Ага. Once Gedrick is without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this blight. Any cure starts with understanding the disease. Ну понятно, это Whatever типа magic диалог, который Gedrick's using to бесполезен control на these самом деле. tadpoles, it must be at Moonrise. Нам говорит, Until что then, we keep drinking wine when we meet. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. Игра каловая масса. It's the only reason we're still Куча alive. багов. She's upstairs in her chambers. Tell Ну, her I sent you. история And she'll see you through the интересная. shadows safely. Но геймплей иногда пиздец какой, блядь, бред нахуй. Last night's best bargains right here. Так, надо с этой тяночкой поговорить. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Да, вот это You don't know. Stars above. We were ambushed out in the darkness by cultists. We surrendered. Но они But that wasn't enough там, for да, them. прикольчики. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. А я видел кучу трупов, Told him кстати, to да. kneel. Это они... They took his eyes first, then his tongue. О. Напомню только... It just never stops. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Короче, можно было как-то еще лучше сделать. I don't know. It just happened so quickly. Это прикольно на How самом do деле. you do Если it? всех спасти, How do you keep то going? может и как-то повлиять на все. That sounds quite freeing. But I don't have that option, I'm afraid. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. Давай. If they're not dead, За they're in деньги, Moonrise. конечно же. And God's have mercy on anyone in that hell's pit. Всех спасу. Не волнуйся. Thank you. А If где anyone can manage it, you can. денежная приколюха? Just be careful up there. Еще? All right? I can't handle anyone else dying. А где денежная приколюха? Я что, просто так, что ли, типа, пришел сюда? Seems someone's been skimming our supplies. Is anyone keeping an eye on those children from... Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Нифига Ceres, себе, Scout. губёшка. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. Да? Я вообще не You помню pulled them её. from one death trap, only for me to land them in this one. Aye, and more than half the others with him. We were Mhm. ambushed out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender. But they were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult got them. Maybe the curse.
Prison's the best I can hope for the ones we left behind. Zevlor seemed to think the cult wanted us alive. I almost hope he never found out why. Ну, здесь даже... А где, кстати, еще? О, Кыца. Его Величество. Нифига себе Его Величество. Так, как там животные? Блин, две остаются. Have you ever known me to hiss? I say hiss! And yet you harm me by your very presence. This is my territory, and you're in it. Oh. I'll allow it. Котиком, блядь, не одобряет, котиком базарю. Ну что это такое, блядь? Тихонько любоваться костюм. Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? О, ну это, блядь, казнь нахуй. I slinked, of course. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. Надо было тоже под конец сделать. Так что это нельзя сделать. Я бы еще десятку, я бы еще бы дал бы +1, скажем так. Не можем побазарить? Good to see you're still breathing. А ты кто? It's the best we can А, hope for. это тот, кто сгорел. Походу. Или нет? А хуй его знает. Всех тут не запомнишь. Вот Роланд. There's another bottle of Arabellan Dry back there. Ну все это Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Понятно. Ну, рассказывай. Ah, it's you. Don't you get tired of telling people how to live their lives? If you're here to save the day again, you're a little late this time. Oh, sod off! I'm only here because you helped me and my family. I was ready to cut and run back at the Grove, but you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero, and now they're gone. А я не помню тут такие. They're my responsibility. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. Интересно, а если за стойкой я стоял, он бы куда поворачивал? А хотя... Кто знает. У школьников, ну-ка на что-нибудь. А где кого-то школьник, которого спасли там где-то? If this is about Roland, go away! Sorry. Roland snapped too, and I didn't like it. It was for his own good. He can barely stand up straight. Проснёс, ничего. Right? He might wave his arms wrong and burn the whole inn down, or belch up a puddle of acid. Да? Anyway, it's his loss. I found this book. Old, dusty, full of strange lettering. Pretty sure it's magic.
I was gonna give it to Roland so he could learn new spells, Опа, you know? сюда. It's drinking till he forgets the Я ones he изучаю knows. книги. Давай, давай, сюда. It's for Roland. Сука, школьник, блядь. Ща я тебя наебу, нахуй. Так, убеждение у меня там 3 говна. Вот здесь больше даже. Обманом. Ну и отдадим ему, отдадим. Отдал. Отдал ты мне. Fine. He'll probably hate it anyway. Here. Чё там, чё там? Anyway, I'm sick of talking. You can go now. Bye-bye. Давай прочесть. Какая-то хуйня. А если она прочитает? Что за... Может, Гейл это может прочитать? Так, давай вот эту школьника. Ну здесь реально на 30 лет общения со всеми. I tried telling Mr. Rowland that he'd had enough too. He didn't like it then either. Понятно, он не хочет тогда. These boots have seen everything. Let's see what this does. Секретики? Секретики? I had a sip from a bottle someone didn't finish. It wasn't very nice. Curious. Moore says if you like it, it means you're a grown-up. Being a grown-up tastes awful. I missed that. Awesome! А где этот мол? This is awesome. There's so much stuff. Ну я все могу забирать отсюда, кстати. Еще потому что как раз там не горит, что я типа, ну, не могу забрать. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Baldur's Gate can't. If you have an alternative in mind. А где... Как найти-то этого чела? Где этот мол? А фиг его знает, где он. Premium trinkets and doodads. This is easy. Как вообще подняться наверх? We should open our own place in Baldur's Gate. А, Yeah, вот. it's us more. Drider doing the cult's work. I thought maybe The Absolute's claws have dug deep. His death was surely a great blow to the cult. I don't know. They've gathered an entire... Take it easy while you can. We'll keep the watch. Понятно. Это ничего. Дальше. Last light's best bard. I'll be honest. Didn't think we stood a chance. Not till you came along. Факел они себе спиздили, да? Понятно. You were something else out in the shadows. Won't forget it, that's for damn sure. Это хорошо, что я им помог, на самом деле. Мне кажется, я тут бы всех перебил бы. Вот тут он по-любому сидит. Send any more of our people into the curse. И где она? Вот она. Изубрель. Let's have a look. О, выглядит прикольно. If you have an alternative in mind, please do. Моё.
какой-то, походу... А, давайте побазарим с ней. Здравствуйте. Опа, топовая тяна какая-то. Ну, если она с нами пойдет. Надеюсь. Она светит, заебись. А, это кто магию? А мы обокрали немножко. Ну ладно. А у меня медицина не прокачана, чтобы помочь, да? От болезней. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Топовая броня, кстати. Small inn. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahir has sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Да, я. Все, что ли? Все, навсегда, надеюсь. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. It won't be enough to protect you against the areas of utter darkness, though, where the curse is strongest. This lantern should, though. Это топ, типа. Ketherick is a frightening man, but you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Нападение? Это мне нравится. Отбивание. Tower Defense. Опа, нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Isabel. Нихуя себе. А он, кстати... Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. Он Феникс. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. А, понятно. Не-не-не. Женщина моя. Ты что такое? True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. Ну, провалиться, мне кажется, тут нереально. Хотя, блядь, я и тут провалился, блядь. Ну и колыгла, ёбаный бобаный, блядь. Ладно, еще есть выход. Блядь, что за бред, нахуй? Охуела? Критический отсос. Еще раз. А, блин, преимущество совы надо было взять. Все. Пиздец, на сюжетной хуйне у меня постоянно какие-то провалы, блядь. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished.
The Absolute. Of course. You can't Ну-ка, believe съебани the ему с Marcus. вертушки. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Какие-то хуёвые он те крылья, да? Time to go, Красивые. Какие-то палочки. Вешают. Демоны, да? Прячьтесь. Пиздец, всех разъебулькали. Guide my hand. Ну все, жесткая файтинг, погнали, жестко. А где? Где враг-то? Вот он. Домой, малюточка. Ах ты мразь. Gods, it's hot in here. Стой, стой, тихо, тихо, тихо. А, я не могу использовать после этого. Да, я дурачок. Ну теперь он уходит. Come along, Isabel. А, хе-хе, не убежишь, сволочь. Ебани, ну-ка ебани. Ах ты тварь, ах ты мразь. Ебани, ебани, ебани. Ебать въебал. Ебать въебал. Нихуя себе. Блять, Изабелька страшно фанус. You'll make excellent fertilizer. Нихуя себе. Дайте пофайтиться тоже. Так, тебе я пиздюля вломлю обычным ударом. Ах ты мразь, блядь. Хилься! Женщина, не беги! А, ну, кстати, да, из нами же нежити, это же нежить. Блять, а я про это забыл. А, ее не хилят, она как лох. Давайте ее похилим отдельно. Нет, что-нибудь другое тогда. Может, его въебать, может, просто? Ну, хуйня. Бля, изгнание это демонов внешне оказывается.
penance will be paid now. Мне бы второй удар заиметь бы, а? Heading out. Не поскользнись. What's it gonna take? Роланд там не убьют? Убьют, походу, за такое косоглазие. О, реально, пантера, реально. My path be true. И нечего бить. Здесь никого нет. Ну да. Хилься, женщина. Хилься, блядь, куда пошла? Похилилась хотя бы. On the move. Нормально. Ебать, она просто въебывает жестко. What do I have to lose? Wonder if the gods are watching me. On my word. Эй! Бля. Повезло. Пиздаем. Пиздаем. Убей, добей. Куда пошла, блядь? Всё, домой, малюточка. Пока она добежит, мне кажется, все сдохнут. Невидимость. Это она обоссалась, я понял. Ну я не успею добежать. Спасти кого-то там. Taking position. Вовремя ты магический щит кастуешь, конечно. Это ты молодец. Ну да, здесь надо просто АФК стоять, пока не пизданут друг друга. Кто умер-то? Есть погибшие? There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Can't give up now.
Где она? Isabel, are you all right? I'm fine. Вот это жуткий файтинг, кстати, произошел. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Блин, и опять не я Make him разговаривал, а mortal какая-то so we can make женщина. him bleed. Good luck. А, ну ладно. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Я тебя сейвил, Алёшечка, блядь. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal Скорее всего, morality. воскресить как-нибудь. может I быть. can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. The corpse regards you. О, он даже с нами lifelessly. базарить хочет. А, лошиша ёбаная. Outside the inn, buried near graveyard